Hello everyone, hope you're doing good. Today we are going to learn about compound interest. So in this session, I am going to explain about what is compound interest and what is the difference between compound interest and simple interest, and how to solve the questions related to compound interest. Okay, so without wasting time, let's get started. Now, basically, before I'm going to start, I just want you to explain about difference between compound interest and simple interest. Let me tell you an example. Let's suppose I borrowed 1,000 rupees from one person, okay, for 3 years, 10 years, and with a 10% of rate of interest. Okay, దీనికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? We have to take the principal, and on that principal we have to find the 10% of that, and we have to add that, right? So 10% of 1,000 and 100, 1,000 anta, it's 100, right? 300 ఏమవుతుంది? ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కి యాడ్ అయితే టోటల్ అమౌంట్ వస్తుంది. ద టోటల్ అమౌంట్ ఈస్ 1100. దిస్ ఈస్ అట్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, రైట్? అండ్ ద సెకండ్ ఇయర్, కమింగ్ టు ద సెకండ్ ఇయర్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ 10%, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100. సో సి, ఇన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మీదే మనం ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏదైతే మన బేస్ ప్రిన్సిపల్ ఉందో దాని మీదే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఫిక్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఆ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ప్రిన్సిపల్ మీద మాత్రమే మనం అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో నా సెకండ్ ఇయర్కి ఏమవుతుంది? 100 యాడ్ అవుతుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ 1200. వాట్ అబౌట్ థర్డ్ ఇయర్? ద సేమ్ 10% ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100, సో ఇట్ విల్ బికమ్ 1300, రైట్? సో నా ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ అండ్ దిస్. 1000 కి 1300 డిఫరెన్స్ ఎంత? 300, రైట్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తాం? ఓన్లీ బేస్ వాల్యూకి 10% ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం 1000 కి. వెరస్ కమ్ టు ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, just take 1000 rupees as a principal. Now find the 10% of 1000, which is equal to 100, right? So if you add that 100 to the principal, the amount will be like 1100 for the first year. So now first దానికి ప్రిన్సిపల్ దీన్ని కట్టాం, రైట్? సో ఫస్ట్ 1000 కట్టాం, 10% ప్రిన్సిపల్ చేసి కట్టాం అండ్ యాడ్ చేసాం. Now coming to the second year, దీనికి ప్రిన్సిపల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 10% ఓన్లీ, బట్ దేనికి బేసిస్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్. సెకండ్ ఇయర్ కి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎవరు? 1100, రైట్? దట్ ఈస్ ద అమౌంట్, రైట్? ఆ అమౌంట్ కి మనం ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో 10% ఆఫ్ 1100 ఈస్ 110. సో నౌ ఇఫ్ యూ యాడ్ 110 టు ద 1100, ఇట్ విల్ బికమ్ 1210. ఓకే, సో విచ్ మీన్స్ ఈ సెకండ్ ఇయర్ కి యాక్చువల్లీ అమౌంట్ ఎవరు అయ్యారు? దిస్ ఈస్ ద అమౌంట్ అండ్ ఇట్ బికమ్ ద ప్రిన్సిపల్ టు ద సెకండ్ ఇయర్. ద సేమ్ వే థర్డ్ ఇయర్ కి ది 1210 కి మనం 10% ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, which is equal to 121. If you add that, you will get 1331. Okay, for this here, ఈ 1210 కి మనం 10% యాడ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. చూడండి, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి 3 years కి 10%, బట్ ఆ 3 years కూడా మనం బేస్ ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ 1000 కి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, రైట్? బట్ వేరస్ కమింగ్ టు ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ఫస్ట్ ఇయర్ కి మాత్రమే 1000 మీద 10% ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇంట్రెస్ట్. బట్ సెకండ్ ఇయర్కి ఏమైంది? ఆ 1100 ఏదైతే అమౌంట్ వచ్చిందో ఫస్ట్ ఇయర్కి, ఆ అమౌంట్ మీద మనం 10% అనేది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఇన్ దిస్ వే ఇఫ్ యూ డూ ఇట్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 1331 అండ్ 1000? 331, రైట్? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. నౌ యూ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్? హోప్ ఇట్స్ అండర్స్టాండ్. సో నౌ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. వాట్ ఈస్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ యాక్చువల్లీ? See, as we discussed in the previous example, compound interest దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? The previous year amount, right? So this is the definition. The interest charged every year on the amount of previous year. So ఇక్కడ చూడండి, మన థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి 1331 ఎలాగైంది? వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ 1210, for on that amount we are charging the interest, right? So this 10% of 1210 is equal to 121. So that is called the compound interest. So the interest charged every year on the amount of previous year. And see here, I just displaying some few definitions here. I already explained in the simple interest. Okay, if you just go through these definitions and get it understand. Okay, interest I have explained, principal also explained, what is amount, what is rate, what is period, and what is also like interest we can divide into two. One is simple interest and second one is compound interest. Now this is the formula actually for the amount. Okay, actually we know, right, amount is equal to principal plus compound interest, which is interest, right, normally. So the amount formula ఏంటి చూడండి ఇక్కడ,
amount is equal to P into 1 plus rate of interest by 100 whole to the power of T. So if just up amount is equal to, we got it, right? So here in the A is equal to P plus CI. If we want compound interest, can I send the P to the other side? So it will become amount minus principal. So just apply amount formula here, substitute. You will get 1 by 1 minus R by 100 whole power of T minus P. If you take it the P common, so you will get 1 minus R by 100 whole power of T minus 1. So this is called compound interest formula. So I am displaying here. So please remember these two formulas. It's very, very important to solve the compound interest question. Now let's try to understand with this example. See, I already explained this example, right, in the normal way without using formula. So in the first example, you can see 1331, you got it right. 331 is the interest. So compounded. So for this question, I already explained without using formula. Now I will explain with using formula. So just try to understand in what time will be 1000 becomes 1331 at a rate of 10% per annum compounded annually అంటున్నాడు. అంటే ఫస్ట్ 1000 రూపీస్ ఉంది, అది 1331 అవ్వాలంట విత్ 10% ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చేసుకుంటే అది ఎన్ని ఇయర్స్ లో అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. 3 అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. సో వి నో ద ప్రిన్సిపల్, వి నో ద అమౌంట్, వి నో ద ఆర్. సో దెన్ అప్లై ది అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? P ఇంటూ 1 ప్లస్ R by 100 whole to the power of T. Substitute P is equal to 1000 and 1 plus R is equal to 10 by 100 whole to the power of T. T we don't know and amount we know 1331, right? So if you send the 13,000 on that side, so it will become 1.331 is equal to 110 by 100 whole to the power of T, right? Just substitute in place of T is equal to 1. So this equation won't satisfy. If substitute T is equal to 2, even though equation won't satisfy. So if you substitute T is equal to 3, then you will get the equation will be satisfied. 1.331 is equal to 110 by 100 whole to the power of 3 is equal to. This will satisfy, which means T is equal to 3 is the answer. Okay. See, in this simple, actually మనకు ఆప్షన్ లో 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తారు కదా, 4 ఆప్షన్స్ లో ఒక సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Whatever it is equating, then you can directly solve it. You can directly say it, right? So this is the answer. T is equal to 3. Now అయితే బేసికలీ ఇంత సింపుల్ గా అడుగుతారంటే నో, ఇట్ యాన్యువల్ బేస్ మీద క్వశ్చన్స్ చాలా తక్కువ అడుగుతారు. ఓకే, యాన్యువల్ గా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది యాన్యువల్ గా చేస్తాయి. బట్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే చూడండి, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 4 వేసెస్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒకటి యాన్యువల్లీ, చూడండి యాన్యువల్లీ విచ్ మీన్స్ ఇయర్లీ. ఫర్ దాట్ R rate of interest is equal to R and T is equal to time. So this is the formula we already solved the previous example, right? Now as a half yearly adite it become rate will become R by 2. Ante kada ఇప్పుడు suppose 1000 rupees నేను అప్పు తీసుకున్నాను. సో 1000 rupees అంటే ఫర్ 1 year 10 year కి. ఓకే, బట్ నేను ఎయిట్ చేస్తానని 6 months లో నేను అమౌంట్ పే చేస్తాను అనుకోండి. అప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు పే ఓన్లీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 50% ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్? నేను 100% పెట్టాల్సిన 10% పెట్టాల్సిన అవసరం కదా. I can give the R by 2%, correct? So for half yearly we will rate is like a R by 2% and time is equal to 2 into T. This for this, see in place of R by 2 we have taken, and in place of T we have taken 2T. And quarterly is like a 4, R by 4 and T into 4. Okay, and monthly we have a 12, right? So annually is like a 12 months. Half yearly is like a 6 months, right? Quarterly is like a 12 by 4 is 3 months, right? And this is 1 month. It's monthly based, right? So this is monthly. 1 month ki elaga adagachchu something. 1 year ni months can convert cheyalante it is 12 months, which means we are multiplying, right? Ade 1 month ni years lo convert cheyalante we have to divide. This is called 1 by 12 years. Okay. So R corresponding monthly base adite R by 12 వేసుకుంటే, quarterly adite R by 4 and 4T, and half yearly adite R by 2 and 2T. In this way we should solve. Now let's try to understand above formulas with this example. Okay, now let's solve this example 1. So find the compound interest on 2000 at 5% per annum for 3 years compounded annually. If compounded annually anharu kabatti you can directly take annual formula. Okay, ఏమంటున్నాడు 2000 అనే ప్రిన్సిపల్ మీద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో 5% అన్నాడు, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత T ఈజ్ ఈక్వల్ 3 years అన్నాడు,
అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద ఫార్ములా. ఓకే, ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2000 into 1 plus 5/100 whole to the power of 3, which is equal to 2000 into 105/1000 whole to the power of 3, which is equal to 2315.25. amount is equal to, but మనకి ఏం కావాలి, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అమౌంట్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్, రైట్? amount is equal to 2315.25 minus 2000. If you subtract, you will get 315.25 is the compound interest. Hope it's clear. Now I'll move to the next example. See, in this example, find the compound interest on 51200 for 9 months at 15% per annum compounded quarterly అంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, compounded quarterly అంటున్నాడు. In place of R you have to take R/4 and in place of T you have to take 4T. Now first of all, please make a note of all the given points. Principal ఎంత అన్నాడు 51200, time ఎంత అన్నాడు 9 months, but year level కాబట్టి you have to divided by 12. okay, years లో ఇప్పుడు years in years and R is equal to 15%. Now substitute in the formula. Compound interest అడిగాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములాలో వేసేస్తున్నాను. సో 51200 into 1 minus R/4, right? R is equal to 15 by 400. Can I write directly 400? 100 ఉంటుంది, 4 denominator 4 కాబట్టి మల్టిప్లై అయిపోతుంది, into 4T, which means 9/12 into 4 minus 1. 4 1 ja, 4 3 ja, 3 1 ja, 3 3 ja. We are getting 51200 and 415 by 400 whole to the power of 3 minus 1. Once you solve this, 5978 is the answer. Is the compound interest. దీన్ని నార్మల్గా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ వే నేను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పండి సార్ ఎలాగా. సో 10% ప్రిన్సిపల్కి ఫస్ట్ అడిషన్ 5% అప్లై చేయండి, అండ్ దెన్ వీ కెన్ డూ ఇన్ ద మాన్యువల్, వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్ములా ఆల్సో. జస్ట్ ట్రై ఇన్ యువర్ వే. నౌ I'm moving to the third one. So see, క్వశ్చన్ చూడండి. ఫైండ్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 5000 for 3 years at 6% per annum compounded half yearly అని అడుగుతుంది. ఇక్కడ హాఫ్ ఇయర్లీ కోసం ఆడుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు R ప్లస్లో R/2 అండ్ T ప్లస్లో 2T తీసుకోవాలి. ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇచ్చాడు 5000 అండ్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 years and R is equal to 6%. Now substitute compound interest is equal to principal 5000 into 1 plus 6/2, R/2, right? 6/2, which is 3/100 into T, 2T, right? Is 3 into 2 minus 1. We will get 5000 into 10300 whole to the power of 6 minus 1. If you solve this, we will get 970.25 something. Okay, this is the compound interest. For the half yearly, we have to calculate like this. For a quarterly, we have to take the R in place of R. We have to take R/4 in place of T. We have to take 4T.